Но это не суть разговора, то есть просто это мужская позиция по-любому, да, понимаешь, да. Ну ты смотри, не нарывайся на неприятности, из них долго выруливать и можешь, да, да. Но главное, чтобы взвесил их пропорционально, понимаешь, потому что, да. Тебя все устраивает, все ломает, да, такой, нет, не надо, да, понимаешь. Не нравится вам это, ну вот, ну да, с этой фригой, ну просто не знает просто. Так, что ты тут? Кстати, ты тоже... О, смотри, запоминаешь? Ты запомнил или нет? Вообще абстрактно бывает. Погоди, я чуть не понял. Так нет, вернул я уже. Да, так нет, там просто нету игры у тебя. Какой еще игры же нет, такой, и что тогда будет? А что, видишь, смотришь, что ли? Ну как-то видно лучше, чем. Что это не чудо? Человек смотрит, вообще не себя не будет. Да, все-таки. Ладно, я тоже так же. Да. Сюда. Я это не надо, наверное, все-таки, да. Ну да, да. Что-то излишнее. Ну вот это и имеет в виду. Нет, я тоже так хотел, да. Ой, такой промечивает, вообще там вот такой. Большой пироги. Наоборот, да. Ну и что? Нет, женщин какой спрос? Да, будь милой, хорошей. То есть это нормально, женская тема иждивения, понимаешь? Да. Да, добрый пусть, и все, да, то есть нужнее, чем ты, да, понимаешь, да. Да. Ну, как, ты еще так не думаешь, что ли? Наверное, нет, понимаешь. Да. Ну да, да, понимаешь. В семье, в государстве, там вообще везде, в обществе, да. Ну да, милая, потому что, да, семья, ты вообще семья, да. Ладно, нет, ладно. Просто оно грязное какое-то, когда про это говоришь, как-то нехорошо. Так-то намного лучше, да. Ну, у нас, ну да, несовершенство просто у нас, понимаешь, ну да. Ну да, цивилизация, короче, культура, да, долгий разговор. Да.
Да, да, да. Не обойдешься этим, да. Выпить какого-то. Ладно, долгий разговор очень. Ладно, все, поехали. Да, 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 вот как это, типа того, да. То есть, как ты приходишь в лес, и там звери, как бы, понимаешь, что ты человек, что ты на высоком уровне развития, как бы, да, они тебя не боятся, и как бы ты, да, да, да. Ну, как бы, ну, не то, что там ради чего-то, да, а просто, что, как бы, природа тебя, ну, твое место знает, как бы, и ты там ценишься, да, то есть, тебя звери рвать не будут, и стороной обходить, и как бы, и наоборот, то есть, да, да, и наоборот, да, ну, наоборот, это не задарма прожать по себе, на халяву, да, то есть, да, да, да. Ну ладно, ладно. Ну типа того. Ну помогаешь, короче. Да. Да. Шикарно. Ну, если я говорю, да. Да. А чем? Нет, нет, кажется, все наоборот, когда. Ну ладно. Наоборот. А. Думаешь, ты серьезно, что ли? Наоборот. Ну наоборот, блин, она, да, вышла на каком часу там уже, да. Ну ладно, ладно. Может я ошибся, не досмотрел что-то. Да. Смотрел на никого. Кто такой? Ну ладно. Наоборот, он я и говорю. А, ну да. Ну да. Это вот нам, да, это ну, да, да. Но это не для меня, я не буду этим заниматься. Да. Ну я не знаю, что смотреть, да, то есть поднять, да. Да, да, да. Ну да. Ну да, да. Семье лишнее. Лишнее дело, скажи, да. Во. Вот я, ну, очень, вот я так рисую прям вообще. Ну ладно, я художник, это все. Ну нет, наоборот. Так вот смотри, вы все, все. А, да, это не бывает. Where are you? По идее можно так даже все там, да. Да, да, да. Да. Женщинам нечего пока не идти, да, да. А что лучше, вот родными быть всю жизнь, да, 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 да. А умненькими лучше. Да, да. Ну, ладно, ты скажешь, что-то скорее всего. Ну нет. Ну ладно. Ну наоборот.
Это учить читать, писать, что ли? Да, наоборот, да. Ну да, да. Ну наоборот, он о себе так говорил просто, да. Ну, смешно. Это фигня, это фигня. Да, как я не знаю. А, ух ты! Ой, это не то. Наверное. Нифига себе. Ну, я пусть, ну, а что, может, пиано надо, что ты знаешь. Сольфеджио какой-нибудь, что-то там. А, ну меня это не касается. Ну, не надо, значит. Ладно, ладно. Эй, да, вот берешь и все. Это не так просто, как тебе кажется, но не так сложно делать. Да. Ну, то есть, но оно тебе надо или нет? Так оно не надо, потому что, да. Потому что делать тебе нечего. Ну, для меня это просто так. Да. Вот это интересно. Смотри, очень клево. Да, наоборот. Да, наоборот. Да, наверное, да. Да, это есть, наоборот, да. Ну, да. Ладно, что ты делаешь? Ладно. Все, пора питаться чем-нибудь. Что здесь?
Кокофон. Что мы имеем сейчас? Да, вот это он имеет в виду. Ну вот, не знаю, просто сам иди и решайся, не знаю. Где у меня остановился? Почему не остановился? Выше, что ли? Видишь, какая несешь, да, группы, и все, да, Вот это есть, как работает. Камера видит. Ты доман саппорт.
собственно, да наоборот, вообще, чтобы я голодом сидел.
Давайте пробуем.
У меня там с кем, да, действительно говорили. То есть как бы немножко ожидали. Там шоу надо делать, шоу. В Грузии живешь, тогда и сидишь. Перед публикой делаешь какой-то, ну и там если надо делать. Да. А, что наоборот, не анти. Ты его понимаешь. Это надо знать. Я нормально говорю. Формат нормально. Да. Ну, ты лайк, что? Благодарю. Так, это прикольно, кстати. Это что? А, что? Дай что? Только на самом деле, насколько энергии складывается. Ну да, больше исследуешь, чем ты.
Да. Вот я просто посмотрели, да? Ладно. А еще кушать надо. Пожрать надо ближе, то это все. Ладно, а будешь на быстро или нет?
Ну ладно, благодарю, имеется в виду, да. Такой извини. Брейк. Телефон не дури, давайте играешь нормально. Играй, когда все нормально будешь. Да, вот чудеса. Да, план. Да. Очень вкусно. Да, вот это есть. Надо красиво, хорошо. Хорошить. Да, честно. Да, да. Видим, да, да, вот это у меня тут. Да. А, играешь. Игра, кстати, да. Что-то есть. Вот это неинтересно, потому что да. Я что вы не здесь не ходите, да? Серьезно. Ага. Нет, свежий. Говорите.
Зачем так было в случае? Ты знаешь, да? А, у меня это штучки. Что-то молодец. Приходи ко мне учиться еврейский. Да, ну наберу такой, да. Тяжело будет. Я всегда. Так. Да. Да. Ты сейчас и да. Ладно. Кажешь потолок, что лопнешь, наверное, лопнешь, понимаешь, совсем не есть тоже можно, но это опасно. То есть, если ты безработный, вроде когда не делал, да, понимаешь. Или на какой-нибудь вещи. Это, кстати, не факт. Не факт, да. Ну, проверь на себе просто, да. Да. Согласен. Хорошо, откуда берется твоя уникальность? Да. Как ты будешь улучшать свои жизненные, понимаешь. Если ты друид, то есть как бы эволюция, она как бы, это, ну, наверное, да, понимаешь, короче, да. Да. Типа того, да. Вот я говорю, что это, вот тебе кто угодно скажет, что ян это легкость, понимаешь, легкость как вода, как вот, то есть вообще отсутствие пищи физической, понимаешь, да. Это мужская тема, да. Да, понимаю. Да. Ну, поймешь, короче, да, эволюция, короче, сила духа, если угодно, да. Но, да. Найди какой-то баланс сравнения, да, понимаешь. Потому что все равно что-то есть тебе придется, правильно? Там про это говорит, да, я тоже так. Я пока не могу, мне пока не до этого. То есть, ладно, я вот сейчас, смотри, я сейчас работаю, у меня много там вообще всегда, то есть, понял. Да. Ты будет сейчас как издевка просто. Ну ладно, хорошо, как хочешь. Ну вот такова гипотеза, да.
Вот я тебе говорю, да, что я работал и можно работать. Если ты не будешь себя бухать, там, отдыхать, зеленым чаем травить себя сильно, да, да. Ну, для расслабления уже полного там, как бы. Ну, понимаешь. Ну, я так думаю даже, что голодать полезнее, потому что когда ты голодаешь, да, чище, а когда начинаешь уже что-нибудь там, кофеин или еще, ну, это не так важно. Я просто тебе говорю, что да, не суть разговора, просто по другим кандидатам, я понял, да. Ну, смотри сам, короче, мне это не касается. Да. Главное, чтобы... Ну, отдельно тогда получается. У тебя это отдельно будет. Всегда, понимаешь, это. Вот надо хорошо, надо с улучшением. И надо делать, то есть не просто один раз, а делать надо, да. Сломанный, что ли? Что случилось? The production of this video was made possible by donors to the Orchestration Online Patreon initiative. Please consider adding your support to the creation of free educational internet resources by visiting our Patreon page linked below.
orchestration tutor Thomas Goss. Welcome to the evaluations portion of the 2021 Orchestration Challenge. I'm really looking forward to this. I've got a huge stack of entries, I think 165 at the final count, and I can't wait to dig into them. So we're going to start off with Victor's entry right here, and you're going to notice a bit of a different style. With this many entries, I just really cannot dawdle over anything or take too much time to explain things. I'm going to be giving everybody as much of a focused evaluation as I possibly can. So you're going to notice shorter, kind of tighter evaluations, and hopefully, though, it'll stay up to the standard of the previous runs of evaluations. So let's start off here. You probably noticed the evaluation criteria that came up on the screen before this entry, and I'm really going to stick to those, but I'm also going to talk about texture, balance, function, scoring, and so on. And the first thing I want to mention here is that really I have to have these pages in this sort of landscape format in order to explain them on screen. So people have sent me entries that were beautifully worked out, beautifully engraved, so that it would be very readable on the first page, and then there might be sections where the strings went to divisi on the next page and so on in the regular vertical format, in the portrait format. But it really has to be the landscape format for me. So right in here you can see this drop with these bars coming in with no context. Apologies. These are divisi bars of the instrument above. So this is a second group of first violins and so on. So I think at this point you would have to mention that they were divisi in the score, even though it's really obvious from the context. If you are going to be splitting off between unison right in here of each group of strings, and then going straight to here with these divisi groups. Now, there's really no need for any of these staves to be miniature, so that's something to think of coming up, right? But just in general, when you have an entry like this, make sure that it is in this format if you can. All right, that just is really helpful to me. If the purpose of this score is for this kind of format, then that's really what I need. Now here you say muta in xylofono, and it's really helpful to me. If the purpose of this score is for this kind of format, then that's really what I need. Now here you say muta in xylofono, and that actually should be mentioned over here, right? You're telling the player, in this case, the cymbal player, that you want to change over to xylophone. So you should need to tell them here, not over here. Like by the time you get to here, right? It doesn't really matter what it is. You might mention in a format like this, if you're going to just suddenly jump to that instrument in this horizontal format, then you might mark that this is the xylophone, and then just say change to xylophone here. This is this instrument. In this horizontal format, then you might mark that this is the xylophone, and then just say change to xylophone here. Anyhow, those are some pretty minor concerns. Right here you write out the glissando. It's really not necessary to do that anymore. That is a kind of an old style approach with engraving. It's better for you just to have a harp pedal diagram, and then just show the beginning and end, and that saves you a ton of time in your scoring. Okay, so let's talk about the scoring itself. So I have these criteria,
And the first concern was that the pitch weight for the piano score was above middle C, and how long could that be maintained? Would it be a mistake for the orchestrator to transcribe the exact set of pitches and to not expand? Well, you expanded. And I thought that that was fantastic, that from the very beginning you're adding some very low pitches, and not too much, right? Just a touch, just enough here and there, and then, keeping the alternating sections of the material very artful, very sort of leaping and dancing. The other concern was whether or not the thematic material would sound too repetitive, and you can just within the first group of 4 bars by changing things up every time. So here you have a lighter orchestration, and then you're adding more weight here, throwing in the horns and the trumpets, and then here it's a similar approach to what happened before, but with even more energy from the strings and more breadth from the brass, and then here it gets even more intense, right? So you did address that. I thought that was great. You addressed the whole concern of accompaniment figures covering a wide range, perhaps a little too far for one instrument to handle, and you also did that admirably. You condensed down the pitch range of the accompaniment figures so that they're really happening perhaps in octaves, but still the general leaping upwards is part of the combination of the octaves, right? So here's the original figure, but when you drop down the second half of the figure in the first bassoon and do the same thing for the clarinet, the second is the original figure, but when you drop down the second half of the figure in the first bassoon and do the same thing for the clarinets, it seems to carry forward, and it's just much easier to keep those pitches within the same register, and that is a real concern. If you are going to start off with a forceful sort of chalumeau playing or tenor register playing from the bassoon or whatever, or in this case, lower clarino, then you really do want to kind of hang around the same area if you were doing an accompaniment figure, right, where you kind of want a little bit of solidity. Now, granted, you're reaching, up there to that E, it's perfectly fine in a bassoon part, but it is not as strong as some of the other elements around it. I'm not saying to change it, but it's just not it's not the most powerful place for your bassoon to be against other elements in the brass. Now, one thing that is kind of wasted is the harp. Now, I know that you want that big strumming sound, and you're throwing it in there just to get some kind of sound or other. You're not indicating arpeggiando here, but I think that would be a really good idea. The more roll that you get out of the harp, the more you can hear it against the other elements. So, if you had a generous roll marked in some of these parts, they would have a better chance of being heard. But all the same, it really is not going to be a very prominent element in your orchestration. I do like the alto-lone kind of scoring right in here. Very nice. Yeah, I think that as far as a sort of a plucked quasi-guitar type of scoring, I think you're better off just with nice big triple stops and quadruple stops in your strings. I think that's going to give you enough without having to throw the harp in there. See, right here, this is really strong harp scoring, because that's all you're going to be able to hear against this big tutti. But in this case, you're just about at a tutti by the time you get to here with all the instruments involved. So
So really the harp has got no chance there. This is kind of interesting that you throw in a little bit of first violin and then you sort of throw it to the second violins to be the string representative right in here. I think you could have continued on with the first violins right in here. And if I accidentally erased something, then I apologize. Now, another concern of the criteria was that the melodic development gets really high, and I felt that you dealt with that pretty well right in here. You're jumping to the octave right in there, and not allowing things to push too far. We'll take a look at the second page in just a second. But I mean, look, it's a strong score. There's very little for me to pick apart and say, hey, that was wrong, that doesn't work, whatever. For the most part, I feel that this scoring is really nicely done and a really, really great first entry. As I just want to remind everybody that these entries are being evaluated in exactly the order that they arrived in my email. So that there's kind of a twofold point to that. One is that it kind of removes any sort of seniority, right? I don't want anybody to think, oh, well, this person's orchestration was better than that person's orchestration, because if we were talking about this being a contest, then there really kind of is no point for me to do anything here, because, I don't like to judge this one person being better than another, right? I really want to know what I can do to help you be a better orchestrator. That's the better part of it, right? So that's one reason why I like the idea of evaluating and presenting these evaluations in order. The other thing that I like about it is that it means that people are going to wait about the same amount of time, right? If the time that I gave people to evaluate orchestrate their entries was around 6 weeks, then the evaluation is going to be about 8 weeks, 6 to 8 weeks. So it'll be about the same amount of time that everybody has to wait. So if your entry came in at the very end, then you'll be waiting about the same amount of time as the people did for their first entry or their early entry. Okay, hope that makes sense. So now let's jump to the next page. Here we're getting a bit of high scoring, just jumping up to that A. I mean, it's perfectly possible, but it's just a question of whether or not you really even need that. If you've got the trombone, first trombone hitting that same A up there, then there really kind of is no need for your first bassoonist to be slamming that. Now, you have balanced your dynamics right in here, and I really appreciate that, so that the first trombone is underlining the bassoon on its second note in each bar at mezzo forte, but it still is going to be a much fuller tone and much easier for the trombone to play. So I'm not going to say don't do that, but just, that even at this, the trombone is going to fill in this particular slot in your harmony pretty strongly. And then, of course, you've got, speaking of that same E right in there, you've got the weight of your first and third, right? So it's another reason why the first trombone right in there, the first bassoon right in there is a bit superfluous. And it's the same thing here, if you're going to put third horn on this. Now, I'm a little unsure why you're having your first player play low and your second player play high. Is it because you have one stopped and the other one open or something? Because there really is no problem with just going to open here for your first and going to stopped for your third and swapping the pitches here. Now here you have to tell us that you are going back to open. Okay, so just put a little harmonic
O over that. Let's see, in Sibelius, that would be like this, right? So you're just going from plus to 0, right? So from closed to open. So here, yeah. So we just need to know when that is ending. Okay, and then once again, another sort of superfluous writing out of the harp glissando. Just checking something here. Yeah, so you wrote in invisible notes what you wanted, and that came through the mock-up pretty nicely. Okay, so I'm trying to keep these a little disciplined, a little bit shorter. I feel like I have pretty much given you a good start with this. Our last criteria was the sort of driving staccato at the end, maintaining that and transitioning smoothly to the next passage. It was kind of nice that you gave us a bar showing us how you were going to interpret that. I feel the harp is really not, it's nobody's going to hear it on the first beat, so it's better to come and hear fortissimo, right, or molto forte, especially against these down bows. I think that will be the only chance you have to hear this. But even, with this forte chord right here in the winds, that is going to block out a lot of the overtones of the harp. Yeah, and this is all real nice scoring right in here. Cool use of the xylophone. People are using xylophone a little bit more than I was expecting, and that's great going up here. And generally speaking, it's really nice orchestration. And yeah, I mean, if you're going to run all the way up to here and then throw in the harmonic, I feel like you should just throw in the finding the harmonic E, right? That's not really, I'm thinking like, yeah, they'll have to sort of calculate where that is, and that is somewhere where the actual fingered note is probably, thinking to myself as an ex-violinist, yeah, so that might be right where that sits, but yeah, I mean, it might just be stronger as a fingered note against the fortissimo of the other parts. So anyway, yeah, that's my first evaluation for this. Really, really enjoyable score, and as I said before, really great first score. Bodes well for the huge journey that we are all going to take together over the next 165 entries. And for those of you who are going to soldier through it with me and watch every one of these evaluations, I salute you. That is a brave thing. So I hope you do this as much as I, and really, it's the kind of, it's the kind of orchestration that it would have been great to dig into had you orchestrated the entire movement. One of the upper level Patreon entries would have been really, really great to dig into and maybe get a little bit deeper into some of these areas right in here. But all in all, fantastic work, and now on to the next entry. Thank you.